Tarehe mosi mwezi wa 11 mwaka 2020. Hujambo mtazamaji na karibu kwenye taarifa za Mbiu Wikendi. Jina langu ni Frida Mwaka, tupate vidokezo. Hata wale wenye hawajui kusoma, ningeomba serikali kama itawezekana ifanye translation ya hii maneno ya BBI. Gumzo la ripoti ya jopo kazi la BBI laendelea huku mashirika na asasi mbalimbali wakijitokeza kutoa mapendekezo zaidi. Vyama viwili vya upinzani nchini Tanzania vyapanga maandamano ya amani kushinikiza kurudiwa kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 28. Mwili wa msichana wa umri wa miaka 16 wapatikana kisimani eneo la Kihuho, Kiambu, na kuibua utata wa kiini cha kifo chake. Na moto waharibu mali ya thamani ikiwemo biashara katika makazi ya mgodi wa dhahabu sehemu ya Nyatike, kaunti ya Migori. Karibu mtazamaji, tuangazie yote yanayogonga vichwa vya habari. Kikao cha wabunge na maseneta kuhusu ripoti ya BBI kinaendelea mjini Naivasha ili kuwapa wanaoiunga mkono ripoti hiyo fursa ya kuielewa na kuamua mwafaka utakaofuatiliwa. Baada ya hapo, wabunge kutoka mirengo mbalimbali tayari wamefika katika kikao hicho kinachotarajiwa kuhudhuriwa na Rais Uhuru Kenyatta. In terms, the more critical ones, the referendum bill, at least from a National Assembly perspective, there's very good progress. Yeah, the harmonization of the two. The IEBC amendment bill was signed last week, and you know, at the signing ceremony, we had the two speakers. Yeah, so it would be most hypocritical to then say there was no concurrence if the two speakers attended the signing ceremony of the bill, right? Because what were they witnessing, right? So, and I think these are some of the things that we will need to look back into. So, in terms of, from a National Assembly perspective, we want to ensure that we clear all the blocks to ensure that wananchi realize their dream. Remember, BBI is not about the two leaders. It's about capturing the wishes and aspirations and the cries of thousands of Kenyans who appeared and say this is what we want done, right? We'll be failing them if we don't do that. Yeah? All right. Yeah. Thank you. Thank you so much. Here today is again, like I said, work in progress. Tremendous progress has been made, but there is much more to be done because the draft we are coming to look at has several gaps that can raise serious arguments, can raise serious dissensions, can easily raise issues that can endanger the same process that we're trying to look at. Remember, if you go to referendum, people will vote. And nobody has a bag of votes anywhere that you can just turn up. A member of the House of Lords doesn't feel any superior to a member of the House of. Na mtazamaji, tukisalia kwenye masuala haya BBI, chama cha walemavu nchini kimesema kitapinga ripoti ya maridhiano ya kitaifa BBI iwapo nyadhifa zao za uteuzi katika bunge hazitarejeshwa. Viongozi hao wanasema wameandikia jopo la BBI kutaka viti vya uteuzi katika bunge la kitaifa na lile la seneti kurudishwa. Katika rasimu ya BBI, viti vyote vya uteuzi vimeondolewa, wabunge wakihitajika kupigania viti hivyo. Tumeona watu wengine wakisema kwamba ati hii document haiwezi kutolewa koma. Tuwaambie hivi, Kenya sio yao. Ama namna gani? Yes. Hii Kenya ni yetu sisi sote. Na yule ambaye anafikiria kwamba anaweza, tunasikia mtu akisema ati BBI tutaikunywa kama panado. Surely. Sasa hawa badala ya kutupatia nafasi, wanaondoa hata ile kidogo ambayo iko hapa. Mimi leo na Njoroge tumeshawahi kuwa katika ile bunge. Na kama si hiyo katiba, wengi wenu wangeona mudhongo wa Ruiro kule bunge. Ama mtu anatembea na sambuli ya Njoroge. Na hawa pia ni wa Kenya. It is either turudishiwe viti zetu ama hii katiba ikienda vile inaenda hii BBI, katiba hii ya BBI kuiangusha ni kama saa 4 asubuhi tutakuwa tumeiangusha
kama hatutapatiwa kile kinatuhusu. Watu wasilete huo mzaha, kwa sababu wakitaka kututest tutawaonyesha ya kwamba inawezekana. You do not, in principle, remove a right. You can only enhance or leave as is. And especially in a constitution like our 2010 constitution, which was a thoroughly negotiated and widely negotiated document. Persons with disabilities hold at least 5% of elective and appointive positions in public bodies. This provision shall not be realized on a progressive basis as it has been before. Mtazamaji, haya yakijiri, kundi la wabunge ukanda wa Pwani watakutana wiki hii kujadili ripoti ya jopo kazi la BBI ili kutoa msimamo wao na mwelekeo utakaofuatwa. Katibu wa kundi la wabunge hao wa Pwani, mbunge Teddy Mwambire, amesema watakutana na kutoa mchango wao kabla ya kamati maalum kubuniwa kusanya maoni ya mwisho kujumuisha kwenye ripoti hiyo. Mwambire, ambaye ni mbunge wa Ganze, amesema kwamba wataangazia mafanikio ukanda wa Pwani na mapungufu kabla ya kuja na msimamo kwa wakazi wa Pwani. Baadhi ya mapendekezo ya BBI ni kujumuisha baadhi ya kaunti za Pwani na kuwa kaunti moja kutokana na idadi ndogo ya watu. Na mwenye mbuzi huyo nimeuza lile pale. Anamwambia hata tayari nimetoka huko kwa kanisa. Sisi wabunge wa Pwani tutakutana wiki ijayo na tupangane vile tutakaa tusome, kwa sababu wale wenzetu wa kule sehemu za Somalia kuja mpaka Tana River, wale wa kule Garissa kote mpaka Tana River wanaonana, wale wa jamii ya wafugaji wanaonana wiki ijayo kujadili mambo ya katiba vile iko na wapeleke maoni yao. Kwa hivyo sisi wabunge wa Pwani ambao tutashirikiana baadhi ya wale wa kule Tana River tunakutana pia ili tuangalie kwa kina na tuulizane. Hawa ambao mnasikia wanaongea maoni binafsi. Yaani nimeongea hapa ni maoni binafsi. Mimi ndo mwandishi wa bunge wa Pwani, Coast Parliamentary Group. Tutakutana ili tuwe na maoni ambayo tutapeleka kwa ile tume. Lakini msidanganywe. Kile ambacho sisi tunataka ni rais atoe tume ile ya kuangalia ripoti ya mwisho, ama kama atawapatia muda hao wachukue ripoti yetu ya mwisho, tufanye mabadiliko ya katiba na tuhakikishe kwamba yetu yako pale ndani. Wakiongeza vyeo watuambie chetu ni kipi hapo ndani. Vuguvugu la viongozi wa vijana wa eneo la Nyanza kutoka vyama tofauti wameunga mkono ripoti ya BBI iliyozunduliwa majuzi, wakisema kuwa masuala yao yamezingatiwa. Viongozi wa vuguvugu hilo lenye jina Nyanza Youth Leaders, hata hivyo, wamependekeza marekebisho ili kupanua nafasi za uongozi kwa vijana. We are in support of the document because the youths have a reason to smile. We have a reason to smile considering that, for example, the 4-year grace period that has been provided in the issuance of LB loans. The BBI document has recognized that a lot of youths are unemployed, and this 4-year grace period will ensure that we have, at least we have something to do before payment of the loan. This document is good, but as young people, we want to push for serious representation of the young people in Parliament. This is very important, and you're all aware that some of members of Parliament made it to Parliament because they were nominated. Uhuru Kenyatta was nominated, and he is who he is today because of nomination. Sakaja is who he is because of nomination. Representation in legislative bodies is an imperative that we cannot shy away from, and therefore we must make sure that we go back and make that correction and have young people in Parliament, in Senate and national and in county assemblies, because we know that elections requires big money, and most of young people do not have access to that big money. We cannot put this document to relate with the people we love or the people we hate. We can't say that if I am a member of ODM like I am, then the document is just good because Jacom likes it. And you cannot say that if you're supporting the deputy president, for example, now the document is automatically bad because maybe the deputy president has a contrary opinion about the document. Na mtazamaji, mwanasheria mmoja kutoka Kisii ameitaka serikali kuifasiri ripoti ya BBI ikiwezekana kwa lugha za jamii nchini ili kueleweka vyema kwa Wakenya wote. Akizungumza mjini Kisii, wakili Okengo Nyambane ameshinikiza serikali kuanza elimu kwa umma ili kila Mkenya aelewe vyema mapendekezo ya BBI. Pia wamewashurutisha Wakenya kuchukua jukumu la kuisoma vyema ripoti hiyo bila kusubiri maoni ya wanasiasa kuamulia.
nasihi watu wasome BBI, wasome hiyo report ili wa make decisions zenye ziko in line na maisha yao ya mbele, kwa sababu this is something that affects every Kenyan. Kwa hivyo hata wale wenye hawajui kusoma, ningeomba serikali kama itawezekana ifanye translation ya hii maneno ya BBI ili tusiache Wakenya wengine nje. Kuna wenye walikuanga mashule, kuna wenye hawakuwa mashule. Kwa hivyo BBI tuisome kwanza. Tutapeana, we'll give directions when time comes, wakati tumesoma BBI vizuri. Na mtazamaji, tubadilishe gea tuelekee katika taifa jirani Tanzania, ambapo vyama viwili vya upinzani nchini humo, Chadema na ACT Wazalendo, vinaratibu maandamano ya amani yasiyo na mwisho kuanzia siku ya Jumatatu kushinikiza kurudiwa kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 28 kwa madai kwamba uchaguzi ulitawaliwa na udanganyifu. Vyama hivyo vinatoa shinikizo hilo baada ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo kumtangaza Daktari John Pombe Magufuli wa chama tawala CCM kuibuka na ushindi wa 84.4% ya kura zote zilizopigwa, akimpiku mshindani wake Tundu Lissu wa chama cha upinzani Chadema aliyepata 13.04%. Mwanahabari wetu Rajab Hassan anaarifu zaidi kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Ndani ya siku tatu baada ya uchaguzi mkuu wa 6 wa Oktoba 28, Tume ya Taifa ya Uchaguzi Tanzania inamtangaza Daktari John Pombe Magufuli kuwa rais wa Tanzania kwa muhula wa pili wa uongozi wa miaka 5 ijayo. Mgombea wa kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, ambaye amepata kura nyingi halali kuliko wagombea wengine, amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, ushindi wa Rais Magufuli wa 84.4% unakosolewa na vyama vya upinzani vya Chadema na ACT Wazalendo kwa madai uchaguzi uligubikwa na udanganyifu. Uchaguzi watu huwa wanapiga kura siku ya uchaguzi. Hizo kura ambazo tumezikamata na mamilioni ya kura hizi zingine zilipigwa kabla ya siku ya uchaguzi. Nakumbuka kwenye mkutano wangu wa kufunga kampeni Kawe, nilisema pamoja na mambo mengine kwamba tulikuwa na taarifa ya kuwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi tayari ilikuwa na kura za Magufuli. Madai haya ya upinzani yanakataliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC. Kuna taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kuwepo kwa masanduku ya kura fake katika majimbo ya Kawe Dar es Salaam, Pangani Tanga na Buhigwe Kigoma. Hayajathibitishwa na hayaelezi ni vituo vipi vinahusika na matukio hayo. Hazijawasilishwa rasmi kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa upande mwingine, waangalizi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika ripoti yao iliyotiwa sahihi na Ntiba Ntunganya, rais wa zamani wa Burundi, inaueleza uchaguzi wa Oktoba 28 ulikuwa huru na wa haki, hoja inayokosolewa na Tundu Lissu, mgombea wa Chadema katika uchaguzi huu. Hawa kina Ntimba Tunganya wa Burundi wametembelea vituo vingapi vya kuwawezesha kusema uchaguzi huu ulikuwa huru na wa haki. Kwa hiyo sisi kutaka jamii ya kimataifa isitambue uchaguzi huu ni sehemu ya wajibu wetu, lakini haiondoi ukweli kwamba sisi wenyewe ndio shuhuda wa kwanza wa uchafuzi wa uchaguzi huu uliofanyika, na mtu yoyote mwenye akili timamu, mwenye busara zake ataliona hili wazi bila hofu yoyote. Hata hivyo, kuna changamoto katika kuipata suluhu ya madai ya upinzani. Kwa mujibu wa sheria ya taifa ya uchaguzi, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikishatangaza matokeo ya uraisi, hakuna mtu mwingine anaweza akapinga mahala popote pale, iwe ni mahakama kwa maana ya mahakama za ndani
hakuna mtu yeyote anapaswa kulalamika. Kwa hiyo ni kama vile sheria inalazimisha mtu ambaye ameshindwa kuridhika na kile ambacho kimeamliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kukaa tu kukubaliana na kile ambacho kimesemwa. Lakini upinzani kupitia kauli ya pamoja ya vyama vya Chadema na ACT Wazalendo bado unaamini haki ipo upande wao. Tunachokitaka ni mambo mawili marahisi sana. Moja, hapakuwa na uchaguzi tarehe 28 Oktoba. 2, tunataka uchaguzi mpya. Na uchaguzi huo uendeshwe na tume huru ya uchaguzi itakayoundwa kuendesha chaguzi zote kwa Zanzibar na kwa Tanzania bara. Ushindi wa kishindo wa Rais Daktari John Pombe Magufuli unakifanya chama tawala CCM kuwa chama kikongwe madarakani barani Afrika, ambacho sasa kinahesabu umri wa miongo 4 katika utawala bila kupoteza nafasi. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Haya mtazamaji, ni hisia hizo kutoka kwa baadhi ya Watanzania ambao hawakuridhishwa na uchaguzi uliopita hivi majuzi. Turejee hapa nchini. Chama cha KUPPET kupitia mwenyekiti wake wa kitaifa Omboko Milemba kimeshtumu vikali mtindo wa tume ya kuajiri walimu nchini TSC iliyotumia kuajiri walimu mwaka huu kupitia kwa njia wavuti, kwani wengi wa walimu kutoka baadhi ya maeneo nchini hawakupata nafasi ya kuajiriwa licha ya kutuma maombi yao kwa njia ya mtandao. Akizungumza kwenye hafla ya kupeana hundi kwa wanafunzi waliojiunga na vyuo vikuu pamoja na taasisi mbalimbali, Milemba ameitaka tume ya TSC kurudi kwenye mfumo wa awali wa kuajiri walimu. Mtindo ambao walitumia juzi, ambao ni application inafanyiwa kwa mtandao, ulileta utata ambao tutaki ikuje kwa sekta ya elimu. Sababu wale walimu kutoka sub county fulani ambao waliapply kupitia mtandao hawakuweza kuitwa interview popote. Walikuwa wanafukuza wale ambao wametoka nje, sababu wanajiuliza kwamba mbona watu wetu hawajapata message ya kwenda interview ilhali watu kutoka nje wamekuja kufanya ile interview. Kwa hivyo mimi nitawapatia hiyo wasia kwamba interview inapoitishwa, wacha tufuate sheria ya kurecruit walimu katika kila sub county ama katika kila constituency. Na tumalize, kama itapatikana constituency fulani haiwezi kupata walimu fulani ambao walitajika katika ile constituency, basi ndipo tutafungua tuseme wale kutoka nje nao pia waje wachukue hizo nafasi. Wakfu wa Safaricom kupitia mradi wake wa kuimarisha uchumi wa Wakenya umeshirikiana na shirika la Hiha Afrika Mashariki kuinua zaidi ya makundi 400 ya vijana ili kupata mikopo. Wakfu huo utaekeza shilingi milioni 12 katika mradi huo, wakisaidia kampuni ndogo ndogo 5,000 ili kuinua baada ya kuathiriwa na ujio wa virusi vya korona. Mradi huu ambao upo katika awamu ya pili utasambazwa katika kaunti za Busia, Kajiado, Migori, Baringo, Nakuru na Nairobi, ambapo katika awamu ya kwanza iliyoanzishwa mwaka 2015 zaidi ya biashara ndogo ndogo 5,900 zilianzishwa na kufaidi na mikopo. In Nangoma village, where we've come to celebrate with one of the community groups that we have been working with through the Hand in Hand Foundation and the Safaricom Foundation as part of our Wezesha program to stimulate local enterprises with a view of creating jobs and helping small businesses to be able to support themselves and create economic output for their country. We are very grateful again that they have seen the need to work with us as we translate the efforts and even the money that they are giving us into opportunities and impact. And that is why today we were launching the fund, again the additional fund of 12 million, which is going to go into capacity building and for increasing the adaptive approach because of COVID. And this is supposed to help the businesses again to become more resilient. Tangu nimeingia kwa Hand in Hand wakaniambia wa Safaricom watakuja kunitembelea. Sasa wale bila wamekuja kunitembelea, walikuja karibu mara 3. Wakanipea masomo, nikaona hiyo masomo inanisaidia kwa hiyo masomo bila wamekuja. Hata juzi Jumatano wamekuja, lakini nimeona hiyo masomo imenisaidia.
wafundishe hiyo wananifundisha. Na mtazamaji, sasa tuelekee kaunti ya Kiambu ambapo utata unazidi kuzingira kifo cha msichana wa umri wa miaka 16 aliyepatikana ndani ya kisima kimoja eneo la Kihuho, kaunti ya Kiambu, kilomita takriban 4 kutoka nyumbani kwao. Masi Wanjiru Mwangi anadaiwa kupotea tarehe 19 mwezi jana kabla ya kupatikana siku 3 baadaye. Licha ya ripoti ya polisi kusema kuwa binti huyo alijitia kitanzi, familia inataka uchunguzi zaidi kubaini kiini cha kifo hicho. Mwanahabari wetu Siraju Rahman Abdillahi na taarifa. Eneo la Zambezi, Kikuyu, kaunti ya Kiambu, hali ya simanzi inaendelea kugubika nyumbani kwa Joseph Mwangi Gishoi kufuatia kifo cha mwana wao ambaye alikuwa tegemeo lao kuu. Marehemu Masi Wanjiru Mwangi aliyefahamika sana kama Shiro alihitimu chuo kikuu cha Kenyatta mwaka wa 2017 akiwa na shahada ya sayansi na masuala ya kilimo na uhasibu wa umma CPA kabla ya kujiunga na shirika la utafiti wa kilimo na mifugo KALRO eneo la Tigoni kama mwanagenzi. Inadaiwa Wanjiru aliongea zaidi ya mara 10 na babake siku hiyo alitoweka tarehe 19 mwezi huu wa Oktoba akilalamikia masuala ya kazini. I had to call sometimes. She could all along imagine she was crying, shivering, and saying that she's unwell as a result of that trauma. She was saying that it was being declared that she was doing work. Ripoti ya babake Wanjiru inasema kuwa binti huyo wa umri wa miaka 26 aliongea naye mara ya mwisho kutumia simu ya mamake akimwelezea kuwa simu yake ilikuwa na tatizo fulani. Around 7:20 or 7:20 something, and she told me that her phone, she have realized that her phone had been tampered with. Baada ya maongezi hayo, binti huyo anadaiwa kutoka nje akiwa na simu yake, na hiyo ikawa mara yake ya mwisho kuonekana na familia hiyo. Sister yake akaniuliza, "Mama, kwani Kasiru kameenda wapi?" Nikamwambia, "Mko na yeye." Ngabirogo. Usiangalie Siru kama ako na huko kwa choo na ani anamuuliza. Vile mimi vile niona yeye ni mtu hana ubaya. Irogo akasema, "Ai, si tumekutana na Siru." Wakasema hamuoni. Nikamwambia hizo dakika zimepita ya kwenda kwa duka. Shughuli ya kumtafuta msichana huyo ikianza usiku huo kwa takriban siku 3 hadi pale ambapo mwili wa binti huyo ulipatikana katika eneo la Kihuho. Sasa kutoka hapo that day hawa tulikuwa tumewacha kama wanamwangalia kila mahali or around outside here mpaka huko wanasemekana area hizo wanasema, na huku juu kwa mtito sababu kwa forest sababu tunasikiaga kwa forest watu huwa napatikana. Mwili wa Masi Wanjiru Mwangi ulipatikana ndani ya kisima hiki takriban kilomita 4 kutoka nyumbani kwao. Kitendawili kiendelea kuzingira ni vipi mwili huo ulipatikana ndani ya kisima hiki. Kwa sababu ni mzito kidogo, ikifungua lock. Mmiliki wa kisima hicho James Thuo Kariuki alitueleza kuwa aligundua mabadiliko ya kufuli ya kisima hicho na alipofungua alikumbana na mwili wa marehemu. Mimi nikakuja nikasaidia kwa kamba na mai tukavuta mimi na yeye na msichana yake tulimwambia, "Wewe angalia tu, tukileta tu utatuambia nini ikifika katikati." Tukalete ikafika paka hapa juu. Tukaona ni mwili. Kwanza hatukuamini kwa sababu mikono ni white, uso ni white, miguu ni white, hakuwa na viatu. Mwili huo ulipelekwa katika hifadhi ya maiti ya City palipofanyiwa upasuaji wa uchunguzi wa kina. Familia hiyo inadai kuwa marehemu alikuwa na nguo tofauti na ile aliyokuwa nayo amevaa wakati walipomwona. Kwa kora iko na zip kama hivyo na ilikuwa na double buttons hivi, na lakini ukivuka zip inajificha hivi. Ile kama hii yako vile inajifunga, lakini iko na double ni vifungo. Lakini wakati tulipata mwili haukuwa na hiyo jacket. Upasuaji ulifanywa na mwanapatholojia James Ndungo ulibaini kuwa Wanjiru walifariki kutokana na ukosefu wa hewa safi ya oksijeni uliosababishwa na maji hayo.
Lakini uchunguzi wa polisi kutoka kituo cha Kikuyu kaunti ya Kiambu unadai kuwa Mercy Wanjiru alijitia kitanzi kutokana na msongo wa mawazo. Polisi wanasema kuwa walimhoji mtu aliyemsaidia Wanjiru na koti usiku huo alipompata eneo la Kihuho akinyeshewa na mvua. Mtu huyo aliwaambia polisi kuwa Mercy alitoweka kutoka kwake hata baada ya kupewa hifadhi. Wachunguzi wanaamini kuwa wakati huo ndio Wanjiru alienda kujitupa ndani ya kisima hicho. Polisi sasa huenda watapeleka faili ya uchunguzi kotini ili kuangaliwa na kuamuliwa iwapo watatamatisha uchunguzi wao. Familia ya marehemu hata hivyo ina mawazo kinzani. They don't agree with the report by the police at all that Mercy actually committed suicide. We don't agree at all. Binti huyo anatajwa kuwa mwenye heshima na mtoto mwerevu katika familia hiyo, na kifo chake kinatajwa kuwa pigo kwa familia hiyo. Sirajur Rahman, Abdullahi, KTN News, Nairobi. Na mtazamaji, bila shaka ni taarifa nzito hiyo kwa jamaa na marafiki, makiwa kwa familia. Kaunti ya Mombasa yapokea msaada wa mashini za kisasa 14 za kusaidia kupumua kutoka kwa serikali ya Marekani kupitia shirika la USAID kusaidia katika kupambana na virusi vya korona. Akiwashukuru wasimamizi wa shirika la USAID, naibu gavana William Kingi kwa niaba ya gavana kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho amesema kwamba vitasaidia zaidi wakati huu wa janga la korona kuwapa afueni wagonjwa na kuokoa maisha yao. Kaunti ya Mombasa ni mojawapo ya maeneo ambayo idadi ya maambukizi iko juu, huku wito ukitolewa kwa wenyeji kufuata maagizo ya Wizara ya Afya katika kukinga maambukizi zaidi ya korona. Na kwa sasa mtazamaji, hospitali nyingi kaunti ya Mombasa zimejaa waathiriwa maambukizi ya korona. Come with just boxes of ventilators and then we're running away. We are leaving these ventilators with supplies that should last up to a year in terms of consumables for different patients. They have a stand with them as well. They also come with a service contract to make sure that they're fully operational at least over the next 12 months, and we'll work on a transition plan for that service contract with Mombasa General. And they are also going to come with training from one of our partners, Japego, who is going to come and demonstrate and train county officials and medical professionals how to use these ventilators properly. The wish and my ask is that we don't need to come to that level of really having to use this equipment, because this means that we are in a critical, we will become sick so that we need them. What we need to do is to be able to protect ourselves. We have had a timely donation from USAID in the form of ventilators, 14 of them. And I can see, we can all see over here that they are of very high quality. I say timely because we all know that the whole country is facing a second surge in numbers of COVID. Kwingineko mtazamaji, takriban watu 10 wamejeruhiwa na mali kuharibiwa katika mgodi wa dhahabu wa Makalda huko Nyatike, kaunti ya Migori, baada ya makundi hasimu kuzozana katika shughuli ya kuwapa mafunzo ya usimamizi. Makundi hao walikosa kuelewana ni nani angefaa kushughulikia matatizo yao wakati walipopewa fursa hiyo, huku changamoto zilizozungumzwa zikidaiwa kutoenda sambamba na hali halisi kutoka kwa kundi hasimu na kupelekea vita kuanza. Wageni waalikwa na viongozi wa sehemu ya Nyatike walilazimika kuhepa wakati vijana hao walipoanza kurushiana mawe na kuigeuza taasisi hiyo kuwa uwanja wa malumbano. Hata hivyo, maafisa usalama waliitwa na kutuliza hali huku mkutano huo ukiendelea. Mbunge wa eneo hilo Tom Odege alilaani vikali kisanga hicho. We cannot allow foreigners who are coming here in the name of investing to come and abuse our people. That one, if somebody is thinking he can come and dominate our people using Changa, he'll kill me first. We cannot allow you to get an opportunity of surviving, and instead of surviving, you are killing yourself. Yes, we will not allow you to kill yourself, we'll protect you by force. Yes.
And when we are protecting you, we will not give you a chance to go there. Yeah. Those people who have caused chaos here are well known. Madam Chief, plus those who have led the meeting here today, I want the names given to the officer before Monday. I want to see all of them arrested. We won't allow that in Makala. It is quite unfortunate, but it is something that we are condemning. That it will never happen again. Tukisalia sehemu hiyo hiyo, mali ya thamani isiyojulikana ilisalia majivu baada ya moto kuchoma vibanda 50 katika mgodi wa Usiri Matanda huko Nyatike, kaunti ya Migori. Mwenyekiti wa mgodi huo Kefa Sojuka amesema walilazimika kuomba usaidizi wa wenyeji kuzuia kusambaa baada ya jitihada za zimamoto wa kaunti ya Migori kukosa kufika kupambana na moto huo mwendo wa mchana. Biashara na makazi ya migodi iliharibiwa zaidi baada ya kujaribu kudhibiti. Licha ya changamoto ya kufikia maeneo mengine, wachimba mgodi wameitaka serikali ya kaunti ya Migori kusaidia kuimarisha barabara na njia za kuingia na kutoka sehemu hiyo ambayo ina halaiki kubwa ya watu wanaoishi na kufanya shughuli zao migodini, wakiwemo raia kutoka nchi jirani ya Tanzania. Alarm was arrested, and all of a sudden we came out of offices and we ran up to the operation areas where people do their businesses. And people were shouting fire, 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 and we were helpless. We could not know what to do, but what we do as the leaders there, we mobilize people to use the means that they can do to fight the fire. Our people have incurred a lot of losses that even as per now we cannot estimate. But what we know, they have lost their properties. So we are only hoping that maybe after some time we can quantify. We cannot tell whether there is any life that has been lost or not. So we beg that we are given time to confirm exactly what maybe caused the fire and maybe other further damages that has been occurred. Tulijaribu kupigia watu wa county, the fire brigade, na they didn't respond. So nafikiria pengine watakuja ama watatupigia baadaye. Shida ile tulipata, changamoto yenye tuko nayo hapa ni barabara. Kukimbia kwenda kwa mahali hiyo moto ilianzia ilikuwa ni ngumu. So mimi ningeomba kwanza serikali yetu ya county ikuje itusaidie kwa upande ya barabara sana, ndio siku nyingine tukiwa na changamoto kama haya tuweze kukimbia haraka na tuzime moto. Nakomea hapo kwa sasa, mpenzi mtazamaji, shukrani kwa kuungana nami, lakini ifikapo saa 1 kamili bila shaka nitakuwa najumuika nawe kwenye taarifa K10 leo Wikendi. Lakini mtazamaji, saa 11 kamili utaungana naye mwalimu Franco Tieno katika kipindi maalum Dau la Elimu, na igongapo saa 12 bila shaka mkuu wa kitengo cha Kiswahili Paul Nabiswa yupo tayari kusema nawe katika kipindi Siasa za Kanda. Kwa sasa nasema kwaheri.